Welcome back to English Zone with Teacher Nelly. Today you will learn about procedure text. From this lesson, students can make simple things with procedure text. Students can identify the steps of making something. Students knows the procedure of making or doing something. Okay, so look at the picture. Do you know how to make them? Jam and send email? So, if you want to make them, you use procedure text. Jadi kalau pengen buat seperti jam atau sending email, biasanya itu menggunakan procedure text ya. Jadi if you want make step, nah jadi pakai procedure text. So actually there are two type of procedure text. First, recipe, and next manual. Ya, jadi ada dua tipe dari prosedur teks ini. Yang pertama itu kayak resep gitu. Yang kedua itu manual. Ya, so let's see the example. How to make peanut butter and jelly sandwich. Ingredients, tools, and steps. And the second example, how to send an email. First, second, after, then, next, and finally. Ya, coba lihat kedua contohnya. Can you see what are the differences between the first example and the second example? Yeah, the first example there is the ingredients. The second example there isn't ingredients. Oke, jadi perbedaannya yang di contoh pertama itu ada ingredients atau material, sedangkan di contoh kedua tidak membutuhkan ingredients atau material ya. Oke, let's see. How to make or how to send sama, itu goalnya ya. Oke, and then the second like ingredients and tools that you call as the materials. Ya, jadi ini materialnya. And then can you see steps like first, second? Yang contoh kedua that's equal as a step. Ya, jadi di contoh pertama ini dinamakan recipe. Sedangkan yang di contoh kedua yang how to send an email itu disebut manual. Jadi di manual tidak ada ingredients. Sedangkan di contoh pertama yang recipe harus ada ingredients. Ya, karena ada materialnya yang akan dibuat ya. Goalnya itu berbeda. Yang pertama itu goalnya itu untuk membuat jelly sandwich atau how to make butter peanut and jelly sandwich ya. Jadi di sini pasti ada ingredients ya. Sedangkan di sini how to send an email itu goalnya cuman how to send an email, nggak perlu ingredients ya, nggak perlu bahan-bahan, nggak. Jadi butuh step aja. Jadi first apa, second apa, oke. Nah, coba look at the generic structure. Misalnya ada goal, aim, or purpose seperti judul tadi. And then the second is a material, itu optional ya, tergantung what type of a procedure text that you want to write. Okay, the last is the steps. Yeah, if you want to write recipe, you need materials. But if you just write a manual, you don't need materials. Jadi gitu ya. Kalau seandainya pengen bikin resep, ya, butuh materials. Tapi kalau enggak, kayak misalnya send email atau misalnya how to make a postcard, nah jadi nggak perlu bahan-bahan ya. Next, language features. First, nah look at the example.
Nah, sekarang kita ke fitur bahasa yang dipakai dalam procedure text ya. First, nah coba lihat ada first, second, third, after that, next, and finally. Baik dalam manual or recipe, kata-kata first, second, third, after that, next, finally pasti ada. Nah, these are you call as a adverb frequency ya. Itu namanya keterangan itu namanya kata kerja adverb of sequence. Itu artinya keterangan urutan ya. Jadi pertama, kedua, ketiga, setelahnya, lalu dan akhirnya ya. First, second, third, after that, next, finally. Ya, itu namanya adverb of sequence atau keterangan urutan. Nah, next. Look at smear, smear, class, cut, and serve. Itu namanya action verb. Ya, kata kerja pekerjaan ya. Misalnya kayak smear. Nah, itu namanya action verb. Next, evenly, carefully, itu namanya adverb of manner ya. Keterangan cara gitu ya. Okay, so let's see the example. There are several generic structures exist: goal, materials, and steps, and orientation. Ya, D, orientation. Ini nggak ada dalam generic structure dari procedure text. Okay, that's enough. So, thank you and see you.